My name is Robert Stevenson. I was born on the 16th of October 1803, but this story is not about me. It's about my father, George Stevenson. You haven't heard of him? You might not know the man, but you will know of his work. With coal, fire and steam, he changed the way that the working man had to work, made their lives easier, made it easier for them to travel in this great country of ours. He was my father, the father of the railways, George Stevenson. My father was born in Wylam in Northumberland on the 9th of June 1781. At that time life revolved around the pit, the coal pit. My grandfather, Robert, was a miner, and my father was going to be a miner too. Everywhere needed coal, and my grandfather worked on the steam-driven engines that sucked the water from out of the tunnels so far under the ground, the steam engines that had been developed by Newcomen and by James Watt. They took the water from out of the pits to make it safe for men to work in that place. And my grandfather was a fireman, which meant that he shovelled the coal into the great hungry engines. He and my grandmother lived with their 6 children in a small cottage. And apart from George, my father, they were all as thin as twigs. But my father was big and strong and hearty and healthy. One of my father's first jobs was to keep his younger sisters and brothers away from the wooden tramways that ran not 2 foot away from the front of their cottage. Horses would drag great wagons that were filled with coal along that way, and it was his job to make sure that he kept his brothers and his sisters safe and away from the horses that pulled the wagons. Looking after his brothers and sisters wasn't the only work that he did. When he was aged 8, he herded cows, he led horses at the plough, he hoed turnips and did anything that he could to earn money. The work at the pit was good as long as there was coal under the ground. But every family had to follow the work. They had to go to the next winning, the next new shaft that had been sunk, to go for coal. And they would go because the coal mine owners would tell them that they had to. My father George had lots of different jobs at all of the different pits. When he was 10, he drove horses on the tramways for 2pence a day. He became a picker on the screen. That means that he pulled the stones from out of the coal at the top of the pit. And he did this all for 6pence a day. He worked as a picker until he was 14, and then he was a man. At 14, he became an assistant fireman to my grandfather, and for this he got £15 and 12 shillings a year. That was all he got, but it was still good money for a 14-year-old. But George always wanted to be in charge of the great steam machines, and he had set his heart on being the plug man. Now, the plug man was the man who actually was in charge of the steam-driven engines. And when he came home at night, he would make models of the engines out of wood and of clay. My father was fascinated by the engines that he worked on, and in his spare time he would take them apart to find out how they worked, how they were made, and how he could make them more efficient. When he was learning about the engines, he couldn't always work at the same pit as my grandfather Robert. But when they did come back to work together at Newburn, he was in charge of the pumping engine and in charge of my grandfather. George, he soon helped on all of the machines, and he worked on the winding machine that raised and lowered the men into the pit. He was what was called a brakeman.
But not everyone was happy in the way that he worked at this. They all said that he was too young, and there was one man in particular, Ned Nelson, who was known as the battling coalman from Black Callerton. He challenged my father to a fight. He was much older than my father, but my father won. When he was 18, George knew that he would have to learn a little bit more. He would have to learn how to read and how to write, for everything that he learned was only by what he'd heard. So for 3 years, he taught himself how to read and to write. And it did take him 3 years to learn the basics of reading and writing. But my father had great ambition, and he wanted to get on as an engineer, mechanic and an inventor. He was supported by many people, but I've got to tell you, he hated the way that they spoke about him as a poor, untutored pitman. They spoke about him in this way even when he was famous and wealthy. But when he was 21, my father proposed to Frances Hindmarsh, a servant at a nearby farm in Newburn, and they were married at the local church on November the 28th, 1802. They rode the 15 miles on a horse after they had been married to Willington Quay, a horse that they borrowed from a local farmer. Now, I was born on the 16th of October, 1803, but my mother was ill for a long time afterwards. My father had gone to Newburn because he was asked by the engine maker Robert Hawthorne to look after the stationary engines that pulled the heavy coal wagons up and down the hills and slopes beside the pit. Robert Hawthorne had a lot of faith in my father and believed in his skills and abilities as an engineer and a mechanic. I've got to tell you, though, that in later life, my father gave Hawthorne little thanks for all of his help when he was younger. In 1804, my mother gave birth to my little sister at Killingworth, Frances. Fanny she was called. But she died 3 weeks later, and my mother died the following year, aged only 37. My father was now a widower at 25, and I was left with a neighbour while he went away to Scotland to find work. When he did come back, I was looked after by my Aunt Eleanor, Auntie Nellie, and it was she who brought me up after my father returned. My father, he fixed the expensive water pumping machine at Newcomen, but the men he was in charge of were much older than him, and they did not like being told what to do by a younger man, an uneducated pitman. Everyone started to notice him and knew that he was a brilliant worker and a good engineer, but he knew that he needed to be able to read all of the new scientific books that were being written. So he sent me to school, and I would ride to school on a horse, because I would come back with all of my school books, and at night I would teach him all that I'd learned during the day. When I had finished my schooling, Aunt Nellie left, and she was married herself, and my father proposed to his first sweetheart, Elizabeth Hindmarsh. He was quite a catch then. In 1820, he was earning £200 a year. Now, one of the biggest problems in the pit was the threat of exploding coal damp gas. And my father, when he was a brakeman, had seen many disasters. So he decided by trial and error to make a lamplight that would be safer than the exposed candle flames that the miners used at that time. He came up with the idea of a miner's lamp, a lamp that would not cause the coal damp to explode, and he showed his invention in December 1815 at the Literary and Philosophical Society Library in Newcastle. But wealthy, famous,
Sir Humphrey Davy, had also been asked. Trevithick was 10 years older than my father, but just like him, he was as strong as an ox. Trevithick made his first engine in 1801, but it crashed into a house and set it on fire. In 1805, he came to Gateshead to make a locomotive, and it worked, but when it went out onto the wooden rails, it tore them apart. No one could think of a way to make a heavy engine run up and down hills without slipping off the smooth rails or breaking them. In 1812, a man called John Blenkinsop built a rack locomotive where there were cogs and slots by the side of the track that helped to keep the train on the track, but it wasn't successful. What my father did do was to take all of the ideas he had seen, heard or read about and put them together in his brilliant mind, and it was he who made them work. If you think about it, when my father was a boy, he had seen the wooden tramways. He had worked on steam engines all of his life. The French war with Napoleon was expensive, and feed for horses was expensive, and the pit owners needed a better, cheaper way to move all of the coal to the docks. So they gave my father the chance to develop his ideas of making an efficient steam-driven locomotive. George Stephenson, my father, produced his first locomotive train, Blucher, in 1814. He was 33 years old. Not bad for a self-taught pitman. It ran at an extraordinary 4 miles an hour. 4 miles an hour on July the 25th in 1814. And it carried 8 wagons of coal that weighed together 30 tons. And that was much better than anything a horse could do. The Blucher was heavy and awkward and would break down all of the time. But this just made my father more determined to find out a way to fix it and make it run better. The engines that he made kept breaking the wooden rails, and this just made my father work harder. Every time there was a problem, he would try to find a solution to fix it. My father was very lucky because he was given 2 days a week to develop and produce new and stronger rails. And with the ironworks owner William Losh, he developed and patented cast iron rails, and all of Killingworth Colliery's tramway was lined with them. This was then followed by the 8-mile stretch of the Headon Colliery line, also being made out of iron rails. My father's brilliance was that he was allowed to build upon other people's ideas and mistakes and then make them right and make them work. He was determined and stubborn enough to want to make them work. One of the things that people forget is the way that horses were treated on the roads, in industry and in the pits. It was cruel and unrelenting work, and my father knew that locomotives would save them from such terrible treatment. But people came from all over the world to see the track that my father had laid, and the locomotive, of course. Everyone was impressed. Businessmen knew that they would be faster, cheaper, better and more efficient at taking goods than canals and barges. In 1820, a Quaker merchant called Edward Pease from Darlington became interested in the idea of a network of railways in Britain. Quakers were known for their business enterprise and sober reliability, and together with my father, they developed the world's first public railway. Edward Pease wanted to help merchants and workers by making cheaper transport between the mines in South Durham and the North Sea
at the mouth of the Tees, the River Tees. Edward Pease believed in my father's ideas, and his generosity and connections allowed the Stockton to Darlington Railway to be built. At first the company thought that it would be a steel rail tramway with wagons pulled by horses and men. My father, George Stevenson, had spent too much time with engines to let that happen, and he was determined to have locomotives on the track of malleable rails invented not by him, but by the Bedlington engineer John Birkinshaw. The first rail was laid in place on the 23rd of May 1822. Iron railway bridges such as man had never seen before were designed and made by my father, and in 1823 they were allowed to run steam locomotives on the track. I, with my father, Edward Pease, and Michael Longridge, opened our own locomotive factory in Newcastle upon Tyne in 1823. We had a faith in steam engines, and we knew that it was the way of the future. The locomotive locomotion cost £500 to build, and the grand opening of the first public railway on the 27th of September 1825 with a tender, wagons filled with coal and flour, the grand passenger carriage The Experiment, wagons of coal to be given to the spectators, and it was all seen by 40,000 people who had travelled from all over the countryside to see this new iron horse. It was a great day and a great start to what was to be the birth of the railways. My father did many unbelievable things in his life. He was not liked by everyone, but he enriched everyone's life with cheaper travel, goods and food. He did say of himself, and I can hear his voice, "People have tried to keep me down because of my abilities. People say that I am proud, but I have every right to be proud, as I have no peer. Others, like Trevithick, may have laid the foundations, but it is by my own enterprise, hard work and determination that I made their ideas work. No one can contradict me, as I am the only one to have developed the locomotive so that it is efficient and cheap." On the right track, it's good to go, better to come back. Get on board, hold on tight, our journey's just begun. The hiss of steam, sparks and smoke, heat the boiler, that's no joke. Gleaming engine, coal and fire, roaring through the night. Hear the click, clack, clink, we're on the right track, it's good to go, better to come back. Get on board, hold on tight, so far away from home. Strong, dark, thick black smoke, diesel fumes will make you choke. Stoker's gone, no coal, no fire, no suit upon the line. Hear the click, clack, clink, we're on the right track, it's good to go, better to come back. Get on board, hold on tight, far away from home. Always gone, no more steam, no crackling coal, no whistle scream. Just think back to a better time when steam was king. Hear the click, clack, clink, we're on the right track, it's good to go, better to come back. Get on board, hold on tight, our journey's just begun, so
so far away from home, far away from home, our journey's at an end. Ja, dan toch eventjes een heel klein uitstapje van ja, waarom doen we dit nou? En waarom zijn we al die tijd met het consortium bezig om dat ding in Nederland te krijgen? Nou, we hebben natuurlijk toch een behoorlijk congestieprobleem. Dat zou je niet zeggen als je hier boven in Groningen zit, in Niedersachsen, maar in Westen hebben we natuurlijk toch een behoorlijk probleem. Dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt voor de hele EEG. Dat is de reden geweest waarom wij in 1998 dat consortium in Nederland gemaakt hebben. Maar er ligt nog steeds een echte toezegging van de overheid, 2,7 miljard. Er heeft het Noorden 1 miljard bijgedaan. En daarmee zouden we gewoon een baan kunnen bouwen. In dit geval dus opnieuw de Zuidzee-lijn. De laatste studie hebben we even beperkt tot de Randstad. Ook al omdat de problemen daar natuurlijk enorm toenemen. En dat is dan uitgelegd onder de naam de Randstad ontsloten. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Het is niet nieuw. Het eerste patent op de magneetbaan is van meneer Herman en dat heeft hij al in 1934 gekregen. En zijn ideeën toen was de roorbaan. Dus meneer die dacht in een magneetveld, maar dan in een koker. Dat had nog een voordeel, die kon je dan luchtledig maken. Dan kreeg je een soort buizenpost met mensen erin.
Zo oud is dat systeem al. Ja, dat duurt dan toch eventjes voordat dat dan doorkomt. En eigenlijk is de beheersing van die magneetvelden, en dat is dan de regeltechniek, het sleuteltje geweest in de 80er en 90er jaren om het mogelijk te maken om met een magneetprincipe, om met een magneetbaan te rijden. Makkelijker. Die magneetbaan die ligt eigenlijk om die baan heen. Dat ziet u aan de linkerkant. Hier is het volgens mij van Crienen. Hij hangt om de baan heen en we drukken hem niet omhoog, maar we trekken hem omhoog. Dat is te zien. Kijk, hieronder, hij hangt hier omheen. En dan zit er hier een vaste magneet. Gewoon een magneet, zoals u die allemaal kennen. Hij is een beetje groter dan zoals u het over het algemeen thuis heeft, dus een magneet. En daarboven, wat daar statorpak heet, dat is een elektromagneet. Dat is een magneet met een spoel doorheen. En als je nou stroom zet op die spoel, dan trek je die twee magneetvelden naar elkaar. Net als je twee magneetjes naar elkaar toe trekt. Hij trekt dus die trein omhoog. En als je dat ook nog, je hebt wel eens van Noord- en Zuidpool gehoord, als je dat ook nog heel snel gaat wisselen, dat Noord en Zuid, dan kan je afstoten en aantrekken. En zo kun je die trein in beweging zetten. Het is geen motor, het is echt de wisseling van dat magneetveld die je laat voortbewegen. En kun je je wel voorstellen, als je daar dan 400 kilometer mee wil rijden, dan moet je die cap, dat spleetje, dat is maar 1 centimeter. Dat is echt 10 millimeter. Ja, dan moet je wel de regeltechniek erop zetten. Nou, wij meten 10 tot de 6e keer per seconde hoe die afstand is. Op met die snelheid moet je dat gewoon doen. Nou, dat is met die regeltechniek nou mogelijk. Kijk, hier heb je links weer dat wiel en rechts heb je dan die magneten. Hè? Dus je ziet die rode, dat hoort bij de elektrospoelen en daaronder zie je dan dat die als het ware omhoog getild wordt. In het volgende plaatje, als ik dat start, dan is dat een klein beetje te zien. En dan is het een soort, je moet een elektromotor, hè, die jullie in de koffiemachine hebben zitten of in de boormachine. Als je die in de lengte zo openzaagt en je legt hem zo lang uit, dan kun je je voorstellen dat die rotor over die stator gaat rollen. Nou, dat principe zie je hier een beetje gebeuren. Het is dadelijk overigens mogelijk en later. Er staat dus een stuk trein buiten, daar kun je dat zien. Hè? Dan kun je die live, want wat er in die trein zit, zie je dat ook niet. Maar er staat daar buiten een soort demonstratietrein waar je dat in kunt zien. Nou, dan zie je dat in die golf, van die Noord- en die Zuidpoolwisselingen, die gaat dan lopen. En dan komt die trein prachtig in beweging. En daar gaat hij dan. Hier nog even die baan. 31,5 kilometer. U ziet het, u ziet die grote lus daar zitten. En we hebben daar boogstralen, hè, dat is die cirkelboog van 1 tot 6 kilometer zitten. U ziet verschillende kleuren blauw. En het is omdat dit een testbaan is en we ook steeds weer proberen om andere baanelementen. Er zitten stalen elementen in, er zitten betonelementen in. En dat zult u ook een beetje aan het geluid horen. Vergeet u niet dat deze baan al lang geleden gebouwd is. En oorspronkelijk gebouwd moest worden om de trein, de man op een gegeven moment dat hebben, te certificeren. Want er waren geen voorschriften. En wij zetten dus ons systeem erop. Wij is als ThyssenKrupp en Siemens. Zij zijn de ontwikkelaars van het systeem. Veel mensen zeggen natuurlijk, ja, dat magneetveld. Levensgevaarlijk. Toen die baan verbouwd werd hier, dus het is serieus opstand geweest. Mensen die dachten, daar gaat mijn fiets, mijn auto en op zijn minst mijn horloge. Nou, ik kan u zeggen dat dat niet het geval is. Dat magneetveld is zo laag. En u ziet dat hier in een grafiek weergegeven, dat als u hier goed naar gekeken heeft, gaat u nooit meer naar de televisie kijken. En zeker nooit meer een haardroger gebruiken. Nou heb ik die ook niet nodig, dus ik heb geluk. Maar links ziet u het aardmagnetisch veld. Daarnaast de transrapid. Is dus 2 keer zoveel magneetveld. Dat is de uitstraling uit de magneet. Maar dat is een kleuren-tv. En die haardroger, om over een straalkachel maar niet te praten. Dus de hele discussie over gevaarlijke magneetvelden is echt volstrekt onzinnig. Dit zijn gewoon metingen die we toevoegen. Nou, als we toch met grafieken bezig zijn, lopen we ze maar even af. Is het lawaai. Het is een beetje een moeilijk plaatje. Lawaai of geluid wordt gemeten in dBA's. En je moet zo zien dat een verschil van 3 dBA is een verdubbeling van het geluid. Dus als iets 3 dB hoger is, dan heb je 2 keer zoveel geluid. Nou, links zie je een gewone normale trein bij 80 kilometer. Dan hebben we hier de Transrapid 07. Hè. Deze metingen zijn door de TÜV gedaan op de 07. Nou, dan zie je dat dat al minder als een normale trein is bij 200 kilometer.
Ga je naar 300 kilometer, dan zit hij op hetzelfde niveau. En ga je naar 400 kilometer, en dan komen al die andere systemen niet, dan zit hij op 89 dBA. En u ziet ook dat die koeien er niks van merken. Dit is geen gemonteerde foto. Met alle rust gaat hier die trein met 400 kilometer voorbij en die koeien die bewegen. Waar zit nou het grote voordeel van dit systeem? Kunt u zeggen, ja, hij rijdt hard, veel harder dan een gewone trein. En dus ik ben ergens eerder, dat is wel zo. Maar als je nou naar land of Nederland rijdt, als je flink aanzet, dan ben je de grens over. Nee, het grote voordeel van dit systeem is de optreksnelheid. Dus de tijd die je nodig hebt om op die snelheid te komen. Nou, daar zie je enorme verschillen. Bij zo'n Transrapid zie je dat we al op zo'n 100 kilometer zitten naar 4 kilometer. Fijn, om dan toch maar even de techniek hierbij af te sluiten. Wat hebben we dus? Een systeem waarbij, dat heet dan een lineaire motor. Dat klinkt al wat beter en wat minder ernstig als een magneetveld. We hebben geen rolweerstand, dat hebben we gezien. We kunnen heel snel optrekken. We hebben een hele lichte baanconstructie. Dat was weer dat verhaal van die drukken op die wielen. Want die magneet dan ligt de volle lengte drukt het gewicht op die magneet, op dat magneetveld zou je kunnen zeggen. We kunnen korte boogstralen maken, ook wel aardig. We kunnen 12% helling maken met deze trein. We kunnen ook 90 maken, maar dat is weer minder aangenaam. Maar het systeem heeft daar geen beperking. Dus we hebben 12% aangehouden. Een spoorlijn over 3%. Als u wel eens over de autoweg van Keulen naar Frankfurt heeft gereden en u ziet die spoorlijn, de nieuwe spoorlijn daar langs lopen, dat is 40% tunnels en bruggen. Dat is alleen maar omdat hij niet meer dan 3 graden helling kan maken. Met dit ding zouden we dus veel meer met het landschap mee kunnen bewegen. Dat is nou niet in Nederland heel hard nodig, maar wel voor waterovergangen en bruggen. Waar je dus de aanloop om over een water heen te komen of onderdoor in een tunnel te gaan een stuk korter kunt maken. Kosten hebben we het over gehad, comfort gaat u dadelijk zelf vaststellen. Ja, dit moet ik u toch even laten zien. Je weet het maar nooit. Mocht er wat gebeuren, dan kunt u via deze zakken de trein verlaten. Ja, dan eventjes nog, ik zei het al, de projecten die wij in Nederland hebben geprojecteerd, ons consortium, het rondje Randstad, de Zuiderzeelijn, het rondje Randstad daarna over de Randstad Rapid. Nou, wat is dat nou precies? De verbinding Amsterdam-Groningen kent u dus, met alle stops die erin zitten, van Schiphol via Amsterdam, Almere, Lelystad, Emmeloord, Heerenveen, Drachten en naar Groningen. En dan een reistijd, denkt u nog even aan die 2 uur en 40 minuten Amsterdam-Groningen. Een reistijd hebben we met onze magneetbaan van, zoals de overheid uitgerekend heeft, 60 minuten, zoals wij het uitgerekend hebben, 55 minuten. Het tweede project is dat rondje Randstad. Dat ziet u met die stippenlijn. Het oorspronkelijke rondje was Den Haag, Leiden, Amsterdam, Utrecht, via Gouda naar Rotterdam en terug. Ook een rondje waar we binnen een uur rond zou zijn. Dat was het wat mij betreft. Ik hoop dat u dadelijk oprecht een fantastische rit heeft. En ik verwacht natuurlijk na dit bezoek dat we zo'n dikke 300 ambassadeurs voor de Transrapid erbij hebben. Want ik denk dat dat ook belangrijk is. U praat met uw buren, u praat met uw kennissen, u praat ongetwijfeld met hele belangrijke mensen. Onze ervaring is dat de mensen die erin gezeten hebben, die werkelijk gezien hebben en gevoeld hebben, ja, dat onmiddellijk tot voorstanders zijn geworden. Ik hoop dus dat we dadelijk na de rit, let u goed op, want het is kort, hè, dat heeft een beetje hoogstelling, maar let goed op. Ik hoop dat u na de rit